Siamo arrivati al momento che tutti aspettavano con ansia. Faremo un esperimento perché la relazione sarà in inglese e l'idea è questo, che ad ogni diapositiva, dopo che Diane ha parlato, Katia farà un riassunto. Dopo qualche diapositivo interrompiamo per chiedere il vostro parere, se così va bene o se la traduzione non serve, se volete di più. Vediamo se quel sistema funziona. Bene, la persona che parlerà ha un PhD in linguistica, è la direttrice dell'English Language Institute dell'Università del Michigan, nonché professore delle scienze dell'educazione. Ha parlato in convegni in 50 paesi del mondo, ha scritto un sacco di libri, insomma è molto famosa e in questi giorni ho scoperto che è anche molto simpatica. Da un po' di anni da questa parte insiste con forza che la teoria della complessità è importante, fondamentale per noi insegnanti di lingua. Signore e signori, ho l'immenso piacere di presentarvi la donna del momento, Diane Larsen-Freeman. Di sono Italia sono simpaticos. Good morning, everyone. It's very nice to be here. I thank Giorgio Piva, of course Christopher Humphreys for organizing this, my faithful Katya, who's been following me, shadowing me. As she's discovered. And thank you to you. I've been to Italy before, but I never fail to be impressed by teachers in Italy. I don't want to tell you this because maybe it'll make you feel that way. But it's Saturday morning. It's beautiful outside, and you're here, and we're here together. That's wonderful. That's a tribute to you. That's a tribute to you. Magnifico. We're going to try to translate, so I'll speak just for a few moments. I will stop, and Katya will try to render what I just said. So we'll see what happens. Teaching language is a complex dynamic system. In these last just one day is all we've had, haven't we? Our conference theme, as you know, is complexity theory. Yesterday, we heard Gianna and Veronica and Luciano and Paola, who am I missing, and Marcello speak about various aspects of complexity theory, and they said that complex systems are complex, dynamic, nonlinear, open, adaptive, self-organizing, emergent. These are words you may have heard yesterday. Probably, unless you have some familiarity with the theory, probably they're a little vague in your mind. That's okay. It's a very rich theory. And this conference is an invitation to learn more if you're interested. I'll say one more thing, and then don't work on you. Also yesterday, the presenters showed us some powerful images that are associated with complexity theory. Fractals, the pictures on Luciano Mariani's PowerPoints, those beautiful designs, they're fractals. The web of connections, Gianna and Veronica said this, the bird flocking that Marcello showed us, are all powerful images, metaphors for the ideas of complexity theory. It's a very, for me, it's an aesthetic theory. It's a theory that has some compelling images.
And some, I think Christopher and some others, Jana and Veronica, talked about the application of complexity theory to the classroom, or at least some problems that perhaps might be addressed through complexity theory. Today, I'm going to speak to that last point, to the application, but I'm only going to discuss two characteristics of complex systems, their complexity and their dynamism, because we have such limited time. Ringraziamenti a tutti per essere qui, benvenuti, è straordinario che siete qui perché oggi è sabato mattina, c'è una bellissima giornata fuori, ma comunque siete venuti e questo è colpisce molto Diane. All'introduzione dell'argomento sulla teoria della complessità sono state dette molte cose nel corso degli interventi precedenti sul dinamismo, la complessità, il fatto che i sistemi siano non lineari, aperti, adattivi, auto-organizzati e emergenti, ma soprattutto sono state mostrate immagini piene di significato, come quella dei frattali o quella degli stormi, e in particolare si è parlato di quelle che possono essere le applicazioni pratiche di questa teoria, ed è quello di cui parlerà Diane oggi, le applicazioni pratiche rispetto alla complessità. Good job. Huh? Okay. So, number one. You know, in our lives, you here in Italy, me here in the United States, someone sitting in the middle of Malaysia, we find our lives increasingly moving rapidly. No? If you're on the internet, there's constant change. There's complexity in our lives that didn't exist before. Yes, the internet has brought us some convenience, but it's also complexified our lives. The fluidity with which people move from place to place. Oh, I'm sorry, these aren't on my slides. The fluidity. You have a lesson plan, and then you teach. And they're not necessarily the same, I'm afraid, so excuse me. The fluidity of populations, the global migration of populations, constantly moving, constantly changing. And that's life. That's life in our global world today, in our globalized world today. In our daily lives, complexity and constant change can be difficult to live with. We find ways to cope with it. How do we cope? We tell stories about our life experiences. We seek the comfort of routines and rituals. We know how to be conference goers. We know what we're supposed to do. That helps to provide structure to the constantly changing world around us. Another way we cope with the change, the fluidity, the mobility, the complexity, is to give names to things. We say we are in Rome. We try to, I say, my name is Diane. That's important. Language is important because with it we can refer to things. And we can invite others into our world. But when we name it, what happens? Diane becomes a thing. Rome becomes a city. The river becomes a non-moving entity. But I'm not just Diane. I'm Diane. I'm a professor, I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter. I'm sometimes happy, sometimes not happy. And I'm changing all the time. The cells of my body are changing, as yours are. But we fix it to simplify. Parlando della complessità, la vediamo dappertutto nel nostro mondo che cambia continuamente da un punto all'altro, nel fatto che ci sia la globalizzazione, delle continue migrazioni, ma la complessità è anche quella data da internet, dalla rete che unisce tutti quanti, e poi anche quella che si può trovare nel momento in cui noi insegnanti prepariamo una lezione e poi non facciamo quello che abbiamo programmato. È questo il mondo in cui viviamo, questa è la vita. Come si fa ad affrontare la complessità? Abbiamo diversi modi per poterla affrontare e poter vivere più tranquillamente. Per esempio, raccontiamo delle storie.
raccontiamo le nostre vite, oppure ci fissiamo in determinati modi di fare, delle routine, e questo ci permette di essere più tranquilli perché sappiamo cosa faremo e creiamo delle strutture all'interno delle quali ci possiamo muovere. Oppure ancora diamo dei nomi, così come Diane, un nome a una persona, o Roma è il nome di una città, però nel momento in cui diamo questi nomi non facciamo altro che rendere delle cose, ciò che condiamo, dei sistemi statici che non cambiano più e che non includono tutti i significati che ci sono dentro quel nome. Così per esempio Diane è anche un insegnante, ma è anche una madre, è anche una persona, non sempre felice, non sempre la stessa. E anche le cellule del nostro corpo cambiano continuamente, quindi il nome non è sufficiente per definire la complessità di una persona. So I'm not criticizing this. I mean, this is how we humans cope with the complexity and the dynamism of our lives. This is the way we do it, and it's overwhelming otherwise. But you know, we bring that same preference for simplicity and fixity to our scholarly work and to our teaching, to our professional lives. To deal with the constant change, we convert processes such as language. Language is not a fixed thing. There's no such thing as, you know this? There's no such thing as Italian. There's no thing as Italian. And there's certainly not one thing as Italian. But we give it a name, and we turn a process into an object in order to deal with the complexity. Però tuttavia nella nostra vita noi preferiamo la semplicità, preferiamo la stabilità tutti i giorni della nostra vita, e questo perché altrimenti c'è una sopraffazione da parte della complessità su noi stessi. Preferiamo la semplicità, ma in realtà non esistono le cose statiche che noi individuiamo, così come per esempio sappiamo che parlando dell'insegnamento delle lingue non esiste una cosa fissa che si chiama italiano, ma è un processo continuamente in cambiamento. And so, if we think of language as an object, not a process, sometimes we teach it that way. We stop language, we freeze it, and we draw students' attention to it. That's a natural mechanism, a natural strategy for dealing with the change and helping our students to learn the language. But the result of freezing a dynamic system can sometimes lead to something called the inert knowledge problem. Now, this is not my term. It comes from Alfred North Whitehead in 1929, and he wasn't talking about language teaching, but he was talking about learning in classrooms. And he said, you know, you teach in the classroom, and your students seem to know how to do whatever it is that you're teaching. And then what happens? They go outside the classroom, it's gone. Or they come back to the next class, it's gone. In other words, the inert is an Italian word, I understand, right? So you know, inert knowledge. It's inert. It's there, but they can't use it. They can't use it in time, in different times. They can't use it in different places. Che cosa succede nel momento in cui facciamo diventare il linguaggio un oggetto? Lo fissiamo, è come se lo congelassimo. Questa è una strategia naturale che viene usata da noi insegnanti per aiutare i nostri studenti ad imparare. E però il pericolo può essere che nel momento in cui facciamo questa operazione può verificarsi quello che viene detto, il problema della conoscenza inerte, che non è un termine di Diane, è un termine di Whitehead del 1929, e cioè noi pensiamo, gli studenti sembrano aver capito quello che noi stiamo insegnando, però nel momento in cui vanno fuori
sparito tutto quello che abbiamo insegnato loro, oppure alla lezione successiva non è rimasto niente. È loro in qualche modo, però non sono in grado di usarlo, e non possono usare quello che hanno imparato in nuovi contesti. Questi sono i due punti per Do you recognize the problem? It's common, right? It's a common problem. All over the world, we all experience this. And so, as a teacher, I've been interested in this problem for some time. Why is it? Why is it the learning is here, but not here? It's now, but not tomorrow, or Monday. The inert knowledge problem. Another thing that we do to cope with the complexity in our professional lives is we adopt a postmodern response. For example, we fragment language into different subsystems. We talk about grammar and lexis and sounds or phonology, pragmatics, semantics, syntax, morphosyntax. We fragment it. But language is not any one of those parts, right? It's the interconnection among them that make language. The result often of the fragmentation is that we also dichotomize. We create these binary distinctions, and we deny wholeness and interconnectedness. We speak of grammar versus communication, or language versus culture. Or we think about grammar on the one hand, a language focus, versus a skill, reading, on the other. We talk about grammar versus vocabulary, or today, modern times, we talk about a focus on form versus a focus on meaning. We're very fond, there are many others. We're very fond of dichotomies in the field. Dichotomies can be useful. They can be a useful heuristic. The problem with dichotomizing is we are left with the challenge of how to put them together. Or, maybe worse, we leave it to our students to put them together, to integrate them. Questa è una domanda a cui cerca di rispondere Diane. Perché accade? Perché succede che uno studente non riesca a mostrare la propria conoscenza? C'è un'altra cosa che noi facciamo in generale con quello che insegniamo, in questo caso con le lingue, è per risolvere il problema della complessità. La frammentiamo in sottosistemi e questi sottosistemi possono essere di molti tipi, morfosintattici, lessicali. Ogni sottosistema però non fa altro che negare la connessione che ci dovrebbe essere tra i vari sottosistemi e quello che ne risulta è una dicotomizzazione della lingua, per cui opponiamo il lessico alla grammatica, oppure il linguaggio a quello che potrebbe essere la competenza o l'abilità, la grammatica stessa, il linguaggio stesso alla cultura, o la focalizzazione sulle forme rispetto alla focalizzazione sui significati. È vero che in questo modo neghiamo ciò che invece è un sistema completo che comprende tutte queste dimensioni interconnesse tra di loro. È vero che la dicotomia potrebbe essere utile, ci aiuta a insegnare, ma ciò non fa altro che non accettare, non raccogliere la sfida di saper dare ai nostri studenti, quindi la sfida rimane irrisolta sia da parte nostra oppure da parte dei nostri studenti, di saper vedere il linguaggio nella sua totalità. Ecco, volevo chiedervi se questo modo per fare un'interpretazione consecutiva vi funzionale. Sì? Ok, grazie. Okay. Good. Sorry, I can't speak Italian. Otherwise, Kati, you must be doing a good job. In addition to freezing language and denying wholeness and interconnectedness, we simplify. To deal with the complexity, we simplify. Now, again, that's a very natural human tendency. I'm not criticizing it. But it comes at a cost, because when you make a decision to do that, there's a price you pay, right? And the result can be that we operate with a number of simplifications. This is problematic. It could be a problem because we teachers teach language as we conceive it, quite naturally. As we understand language, we teach it.
And so if we simplify it, well, then that's a corresponding simplification. Bisogna dire anche la semplificazione, così come rendere un sistema statico, è una tendenza naturale, però c'è un prezzo da pagare. Chi vede la lingua come fatta di sottosistemi, in fondo ha quello stesso modo di pensare, c'è una corrispondenza tra il nostro pensiero e il nostro modo di intendere la materia che insegniamo. So now I want to talk about some of the simplifications, and I want to challenge them one by one. And after I do that, I'm going to suggest a different way of seeing language from a complexity theory perspective. The first simplification, that language is a rule-governed system. Now, this is very common, right? This is something that we are taught in linguistics, perhaps, or in our textbooks. I'm sure that I have said this. I'm sure that I have said it in my long and privileged career. But it's a simplification. How is it a simplification? Well, let me just give you one or two examples of why it's a simplification. First of all, grammar can produce sentences or utterances that are grammatical. Rules can produce sentences that are grammatical, but they are unnatural. So, for example, if you are proposing to your beloved and you want your proposal to be accepted, how are you going to say it? Are you going to say, my becoming your spouse is what I want? Not likely you're going to succeed. Well, it depends on your partner, I suppose. Maybe you're very well suited for each other if you say that. I desire you to become married to me. Probably not. I want to marry you, that's possible. Or would you marry me? Or will you marry me? Those are possible, right? But all of these are grammatical. They follow rules of English grammar. But they're not all natural, right? They're not all conventional uses of language. So it's a simplification to say it's a rule-governed system, because then we deny the conventions of use. Cercheremo di contestare alcune delle semplificazioni che vengono fatte sulla lingua da un punto di vista della complessità. E la prima è quella che la lingua è un sistema fatto di regole ben precise. Questo è un modo di intendere la lingua molto comune, anche Diane a volte avrà utilizzato questo modo di definire la lingua durante la sua vita, però è una semplificazione, perché è vero che ci sono delle regole precise, ma si possono produrre delle frasi grammaticalmente corrette ma non naturali. Prendiamo per esempio il caso di una persona che voglia sposare un'altra persona. Quale sarà il modo di dire questa cosa? Per esempio, il mio diventare la tua sposa è quello che voglio? Oppure il fatto che tu mi sposi è desiderato da me? O desidero che tu diventi sposato a me? Forse il più naturale sarebbe ti voglio sposare o vuoi sposarmi, però tutte queste frasi sono grammaticalmente corrette, ma non naturali. And another problem with thinking of language as a rule-governed system is that it ignores findings, research these days from corpus linguistics. And some of you, I know about corpus linguistics, but in any case, linguists look at large bodies of language samples, and they scan it, they search it with computers to look for the patterns of language, a recurrent collocation that can be isolated together with a grammatical frame. And so I just gave you a few short examples. If you're apologizing for being late, you say something like, I'm sorry to keep you waiting, or I'm so sorry to have kept you waiting, the perfect form. Or if you're apologizing for someone else, Mr. X is sorry to keep you waiting all this time. From these examples, we can extract not a rule, but a pattern. I say not a rule because it's not invariant. You can vary it somewhat. It's a variegated pattern. Can you see? It follows a sequence, but there are multiple opportunities to create within it.
Qui c'è un altro esempio del fatto che questa semplificazione ignora le scoperte della linguistica dei corpora e che serve a dimostrare che la lingua è più che un sistema fatto di modelli fissi in cui c'è per esempio una ricorrenza all'interno della quale si può ritrovare una regola grammaticale. Cerco di farvi capire l'esempio. Per esempio in questo caso il modello potrebbe essere l'uso del verbo dispiacere, che può essere usato in tempi differenti, e poi avere fatto aspettare con tempi differenti, e poi ci può essere per molto tempo, per poco tempo. Per cui nel primo esempio c'è mi dispiace farti aspettare, oppure mi dispiace molto averti fatto aspettare, o Mr. X è dispiaciuto di averti fatto aspettare tutto questo tempo. Quindi è un modello fisso, anzi non è una regola perché è leggermente variabile, ma è un modello che noi possiamo usare per descrivere questo tipo di frasi. Second simplification, and I'm using grammar because I'm going to talk about my grammarian approach, but this is true for all language, is to say grammar is about form or structure, and the lexicon or vocabulary is about meaning. And we dichotomize, as I said. But that's a problem, because let me just show you a couple of examples. Take, for example, the rule of subject-verb agreement, which you have in Italian and we have in English. If I say that the subject is plural, I need a plural verb, right? Teachers are hardworking. And what does it mean? It means you. It means in general, right? It's a generic. All teachers are hardworking. I'm making a general statement. But notice, I can make the same statement, the same claim, with a singular subject and a singular verb. So the rule of subject-verb agreement is a form-based rule. It's true. But it doesn't tell me the difference between these two. Because the second one is also a general statement. It's also talking about the category of teacher. So what's the difference between them? Why do we have these two different sentences? They both obey the rule of subject-verb agreement, yet there's a difference between them. Well, I'll give you a hint. In these days, I've observed, people are using more plurals, more like number one than number two. Does that help? Well, think about what you would say after that sentence. For example, teachers are hardworking. They come to conferences on Saturday. Or a teacher is hardworking. He comes to he or she comes to conferences on Saturday. The reason we're using more plurals is to avoid either being what English speakers and perhaps Italian speakers think of as sexist, or to avoid the complication of saying he or she, s/he, all of those things. So we're using more plural. So the difference is, there are other differences too, but one difference is in the social use between these. It allows us not to refer to singular. Un'altra semplificazione è quella che riguarda la definizione della grammatica, riguarda la forma, il lessico riguarda il significato. Per esempio c'è la regola che riguarda sia l'italiano che l'inglese dell'accordo del soggetto con il verbo. Qui ci sono due esempi. Nel primo gli insegnanti sono dei lavoratori e lavorano duro, e nel secondo un insegnante lavora duro. Qual è la differenza tra queste due frasi? Sono grammaticalmente corrette, c'è l'accordo, il soggetto e il verbo, però per capire quale sia veramente la differenza pensiamo al fatto, per esempio, che oggigiorno le persone usano più il plurale che non il singolare.
Perché? Probabilmente perché se dovessimo continuare la prima frase, quindi gli insegnanti lavorano molto, per esempio vanno alle conferenze di sabato, non avremo una specificazione di sesso, mentre nella seconda frase, se diciamo un insegnante lavora molto, lui o lei va ai congressi, ai convegni di sabato, dovremmo forse fare una differenza che renderebbe la nostra frase sessista o comunque ci complicherebbe la formulazione della frase stessa. E il segreto della comprensione di queste due frasi è quindi nell'uso sociale che si fa. It also ignores the fact that we have a great deal of choice as humans. Grammar is not a linguistic straitjacket. We can choose how to say things. For example, I can say my family are coming for Thanksgiving. That's a holiday, right, where families gather in the United States. My family are coming, or I can say my family is coming, and it expresses a different meaning. Notice 5 miles are, because of the plural subject, but it's not ungrammatical to say 5 miles is a long way to walk. So the application of a form-based rule is not automatic. We have choice, depending on the meaning we want to express. Grammar is not only about form and lexicon about meaning. They come together. Prendiamo un altro esempio. Innanzitutto stabiliamo, noi possiamo scegliere comunque nella lingua, non è vero che ci sia solo una possibilità di applicare una determinata regola. Nel caso della famiglia, che è la stessa parola in inglese, può significare la mia famiglia verrà per il ringraziamento o i miei familiari, quindi usiamo un verbo al plurale, verranno per il ringraziamento. O ancora si può dire 5 miglia sono una distanza consistente, oppure 5 miglia, usando il plurale, saranno aggiunte all'autostrada. Questo significa che anche nel momento in cui vi è una regola, non è fissa, la possiamo scegliere all'interno della variabilità della lingua, e lessico, significato e grammatica in fondo sono sempre insieme. And finally, this simplification, as I say, it creates the division, the compartmentalization between grammar and vocabulary. And yet I said a moment ago that there are a lot of these patterns in language. And the patterns are not just empty frames, grammar patterns here that I take words and I pour into. Sometimes the patterns and the words together are a unity. So there's a phrase in English, or a clause, this hairdryer needs fixing, my house needs painting. It's a useful pattern, but notice not any verb can fit the verb position. For example, I myself I can say my house needs painting, but I can't say my house really wants painting. Or even requires, my house requires painting. I can't. Some people can accept that. I can't accept that. My house really likes painting. No, can't do it. Can't do it. So it's not that we have grammar patterns and words and then we pour them, combine them. Certain words go in certain slots to make certain meanings. Un altro pericolo di vedere in questo modo la lingua è una compartimentalizzazione tra grammatica e lessico. La grammatica non è semplicemente una cornice in cui noi possiamo mettere parole senza considerare il loro contesto e il loro uso. Per esempio, se noi diciamo la mia casa ha bisogno di essere dipinta, non possiamo sostituire questo verbo con un verbo come alla mia casa piacerebbe essere dipinta, oppure la mia casa sarebbe molto contenta di essere dipinta. È vero che ci possono essere delle variazioni, ma non troppe, quindi c'è comunque un'interconnessione tra i due sistemi e solo alcune parole possono essere usate all'interno di una struttura grammaticale e in un contesto. How are you doing? Okay? Yeah. So, another simplification is that when meaning is contained
sometimes it is contained in rules. It's often highly simplified. For example, we say add apostrophe s to show possession. So we can talk about Diane's pen, for example. But what about Diane's hand? I don't possess it, right? Not in the same way, anyway. Diane's husband. He doesn't think that he's possessed. Diane's book. Now that's an interesting one because I can possess a book, but I've also written books. So it can show possession, but also authorship. And what about the difference? Because it's not necessary only when you have a person to show possession or authorship with apostrophe s. What's the difference between Shakespeare's plays and the plays of Shakespeare, the periphrastic possessive? Both are possible English to show possession or authorship, but there is a difference. Ancora una volta l'esempio del fatto che a volte ci può essere un significato veicolato dalla regola, ma anche questa è una semplificazione. E per esempio possiamo pensare al fatto che la S in inglese indica possesso, va bene se diciamo la penna di Diane, però se vediamo gli altri esempi, per esempio la mano di Diane o il marito di Diane, a lui non piacerebbe che questo fosse visto come un possesso. Oppure l'uso perifrastico che viene fatto in le opere di Shakespeare come possesso, ma si potrebbe anche dire le opere di Shakespeare, la seconda forma, nel senso dell'autore che è Shakespeare. Simplification 4. Rules can be practiced rotely in a psychologically inauthentic way, and students will transfer them. What I mean here is that we do drills, rote drills, with the hope, the assumption that students will be able to use the language of the drills for their own purposes. I think that's a simplification, and I wanted to demonstrate that to you today. I'd like you to ask me questions about what I did this morning, okay? And then I want to ask you something else. So first, I would like you to ask me questions in English, please. Well, no, maybe not. Katya can translate for me. About my morning. Patina. Ask me about my patina. Patina? And put it in the form of a question. Yes, no question, let's say. So, for example, I'll say, I got up at 7. And you ask me, did you get up at 7? Okay? You ready? I got up at 7. Oh, come on, with some enthusiasm. Please, did you get up at 7? You slept till 9. I got up at 7. Did you get up at 7? I went to the bathroom. I took a shower. This is a good class. I dried off. I got dressed. I went downstairs. I ate my breakfast. I brushed my teeth. Are you engaged? I mean, it was in Rome. This morning was special because it was in Rome. But my morning routine was a routine, more or less the same. I mean, I took an elevator to breakfast rather than the stairs, but anyway. Now, for one moment, just one moment, this is a little dangerous, but for one moment I'll try this. Close your eyes. Don't look. Don't look. Okay, open your eyes. I've changed 5 things about myself. I want you to guess what they are. 5 things. Yes, please. Yes, I changed my. Now ask. Did you? Did you? I did. I changed my. You like this? Yeah. Did you change your necklace? Yes, I did. Yes. Did you put your glasses on? Yes, I did. 3 more.
No, I still have my earrings. You like these? These go with this. I still have them. Did I change my jacket? No, one part. I rolled my sleeve up. Yeah, I rolled my sleeve up. Okay, 2 more. Yeah, why not? 2 more. I can't count, I'm a language person. My hair, no, I probably should have. 2 more. We can't go on until you guess these. No break, no lunch until you get these. Yeah, well, yes, if you're looking carefully, yes. I did put my watch back on, yes. I had it off so I could see it and I put it back on. 1 more. No, I have the belt. I had that on before. I'm still married. Only been in Rome for a few days. No, but she'll find it out the ring. No, still on my left hand. I'm married. I changed the diamond. It's my grandmother's diamond. Usually people in the front should see that. I also took my shoe off, but you can't see. Now, in both cases, we are more or less practicing did you, And I agree the vocabulary in the second was different because you had to come up with it. But did you feel the difference between asking me about my morning and asking me how I changed? You felt it, right? And I could see it in your faces. We often, we can still, as Paola Junki told us yesterday, the repetition is important, or the iteration is important in some cases. But we need to do it in a psychologically authentic way, where the conditions of learning and the conditions of use align. What does that mean? It's not necessarily linguistically authentic. You can do linguistically authentic material, but psychologically authentic is different because we just had a psychologically authentic activity, and yet normally I don't walk around changing things about myself, right? But it should be meaningful. You were engaged, maybe some of you anyway. You wanted to say something, and it wasn't my ideas, it was your ideas. That's really expressive. Un'altra semplificazione è che si possano fare imparare delle strutture, dei drills da fare ripetere agli studenti meccanicamente, automaticamente, in qualunque contesto, senza nessun problema. Questo è contestabile perché, per esempio, lei fa un esempio con il classico esercizio. Io dico sono stato a Roma e gli studenti devono fare la domanda: sei stata a Roma? Mi sono alzata alle 7, ti sei alzata alle 7, sono andato in bagno, sei andato in bagno, eccetera eccetera. È vero, è un'esercitazione, può essere utile, ma riesce a coinvolgere gli studenti? Probabilmente no. Allora ha fatto un esempio di un altro tipo di esercizio per arrivare allo stesso risultato, che ha come caratteristica quella di essere psicologicamente autentica, non autentica nel senso di materiale autentica, ma materiale autentico, la capacità di coinvolgere lo studente, di dare senso a quello che fa e soprattutto di lasciare lo studente libero di decidere. Così lei ha cambiato 5 cose del suo aspetto e poi ha chiesto alle persone: indovinate che cosa ha cambiato? Quindi hanno utilizzato spontaneamente la stessa struttura per fare delle domande varie, non con un lessico differente, che dipendeva da quello che loro volevano chiedere in quel momento su di lei. Simplification 5, rules that are sentence-based ignore the fact that language operates at the text or the discourse level. So yesterday Christopher was telling us about the problem that Italian speakers have, and it was also a problem we talked about in our workshop a little bit, between present perfect and past, right? The problem, in my opinion, is a problem because we look at present perfect versus past often at the level of sentence. So I say, do you want a coffee?
You say, no thanks, I've already had one, or no thanks, I already had one. What's the difference? No, nothing. Really, nothing. I can't give you a difference. But in the context, we'll favor one or the other. But it has to be larger than the sentence. So, for example, this is a composition written by a student. I don't know what to do for my vacation. It will start in 3 weeks. I saved enough money for a really nice trip. I already went to Hawaii. It's too early to go to the mountains. I worked hard all year. I really need a break. And notice every sentence has the correct verb. Really. Right? I don't know. Present. It will start. Future. I saved already. Yes? But there's a problem with this text. You know what it is? What is it? Yeah, there's no link. There's no coherence. I mean, it's very repetitive too, but that's a stylistic maybe. Well, not really, it's more than that. Notice, same information, the same information, but now, instead of hopping all over, I've frozen the discourse, not the language. And notice the difference. I don't know what to do my vacation. It starts. Simple present, not future. Not I saved enough money. I have saved. There's the present perfect. The present perfect allows you to keep a coherence and a particular perspective, time perspective or context. I have already been to Hawaii only once, and it was in the past, but I use present perfect. Why? Because I'm in the present frame. Do you see that? For me, saying I already went to Hawaii in here would be wrong. Cercherò di rendere questo esempio. Molte volte nella lingua un'altra semplificazione è che si ignora il fatto che la lingua opera a livello del discorso. Per esempio l'uso dei tempi in inglese. Possiamo usare tempi differenti per descrivere una storia o per rispondere a una domanda. A volte il perché scegliere l'una o l'altra forma risiede nel contesto stesso. Qui c'è un racconto, lo stesso racconto scritto 2 volte sono le stesse cose identiche, ma c'è un uso dei tempi cambiando continuamente il punto di riferimento nel primo, per cui è come se in italiano dicessimo fra 3 settimane avrò le mie ferie e ho deciso dove andare, già andai una volta alle Maldive, vidi queste cose, allora domani farò questo, organizzerò questo viaggio. E invece nel secondo esempio si mantiene fisso il punto di riferimento, io sto parlando adesso e quindi uso i tempi in modo che siano non soltanto corretti grammaticalmente ma in un contesto accettabili. Sì. So, I said earlier, that teachers teach naturally as they understand the language, as they conceive the system. Now I'm thinking so that's probably a good idea. So one thing we need to do is to change the way we think. So please change the way you think. Now, starting now. No, maybe it's not a change. These are ideas that maybe with many of you, I don't mean to say that they are new. In fact, I've had them for a long time, but with complexity theory, I feel it brings together a lot of my experience and helps me to find a container, a coherent way to think about the issues of language acquisition and teaching. So one possible partial solution to the simplification and reification of language is to change the way we think. Conceive of language not in a static way, not a simple way, but as a complex, dynamic system. And the following, what I will say now, is based on chaos complexity theory in my new book with Diane Larsen-Freeman. Now, it's important to recognize that the terms complex and dynamic have a special meaning within the theory or theories. So complex doesn't mean just complicated. It means that
out of the parts, interacting parts, the whole emerges. The parts are connected, the system is emergent. If you remember Marcello's example of the bird flocking behavior, right? How do you get a flock of birds out of these individual birds? You don't have a captain bird saying, follow me, right? How is it that they work? They work with a set of limited rules, 3 rules actually, at least that's the way it's been programmed in a computer. And when they all follow what they're supposed to do with speed and with velocity and distance and aiming towards the center, the whole, the complex whole emerges at a different level of scale. The other one is dynamic. Bisogna cambiare il modo di pensare alla lingua. Forse non tutto corrisponde a queste semplificazioni di quello che noi pensiamo, però la teoria della complessità è come se fornisse un contenitore coerente in cui inserire tutti questi punti, non uno alla volta. Vedere la lingua, quindi bisogna cominciare a vedere la lingua come un sistema complesso dinamico, laddove complessità non significa complicazione, e laddove dalla interazione delle parti si può avere un'immagine del tutto. Pensiamo per esempio all'idea di Marcello Sala degli stormi che volavano non perché c'era un capo che comandava, ma tra di loro si coordinavano, interagivano in un modo tale che noi avessimo una visione globale dello stormo in volo. Nel momento in cui tutti seguivano le regole della distanza, della velocità, eccetera, noi avevamo l'immagine di un sistema complesso e nel sistema complesso tutte le parti sono interconnesse. And it's dynamic. It's about, did you say that the process, not a state, becoming not a being, the system emerges as it's used. So language is constantly changing through use. So how is language complex? I wanted to give you an example with the English word there in the subject position. It's not the subject, but the example. And I use it with my pie chart because I felt to show this is not the only way language is complex, but a grammar structure can be described. Often we describe grammar as form and meaning or form and function, but I think there are 3 wedges to our pie chart: form, meaning, and what I call use. One has to do with accuracy, the second meaningfulness, and the third appropriateness. So for example, I have a pen here, and I put it on the table. And if I say, pen table there is on is that accurate? No. So grammar does have to do with accuracy, word order. Or if I said, there are a pen on the table, is that accurate? No, because the true subject of the sentence follows the verb to be in English, a pen. And so it has to agree with subject-verb agreement. The verb has to be is. If I said, it's a pen on the table, there's a pen on the table. It's a pen on the table. What's the difference? There's a pen on the table, I'm saying what? You're supposed to say something like It's an assertion, existence, location maybe. It's called an existential structure, telling about existence and location. If I say, it's a pen on the table, what am I doing? It's not a pencil, it's a pen. It's identification. So existence or existential versus identification. Finally, in the use wedge, this happens when you have 2 forms that have more or less the same meaning. So, for example, we saw teachers are hardworking, a teacher is hardworking. I told you the difference is use. The difference is when would I use the plural versus the singular form. Grammar has a use. When do I say there's a pen on the table? I can say in English, perfectly accurately, perfectly meaningfully, a pen is on the table. That's fine. That's okay. And I can say there is a pen on the table. What is the difference? A pen is on the table. There is a pen on the table. You see, you wouldn't have 2 forms in the language that have the same meaning and the same use, unless one is in the process of dropping out, which one is not in that case. So I'm in my home, in the kitchen,
And we have we're old-fashioned in America. We still have those telephones that have cords. I don't think you have them in this country. So the phone in our kitchen is on the wall. I did it in the rock house, and I'm on the telephone, and my husband walks through the kitchen, and I cover the receiver. You do this for telephone, right? I cover the receiver, and I say, I need something to write with. I need something to write with. Now, you could pick up the pen and hand it to me, but we've been married a long time, so don't expect that kind of service. So, or he could say, there is a pen on the table, or he could say, a pen is on the table. Now, one of those is going to make me angry. You men, listen to this. This is very important. Grammar is about relationships. So we have to pick very carefully. I'm going to give you the example again. I'm on the phone, I cover the receiver, and I say, I need something to write with. He says, a pen is on the table. Who said that? No. He says there is a pen on the table. Because if he says a pen is on the table, what is he implying? I should know. Pens are always next to the telephone. Woman, don't you know that? He's saying I'm a little slow. Questi sono, queste sono le caratteristiche principali individuate da Diane e che riguardano la forma, il significato e l'uso. Tutte queste dimensioni sono comunque inserite in un contesto. La forma riguarda la correttezza, perché è vero che nonostante non sia l'unica cosa, ci deve essere una correttezza nella lingua. Non possiamo dire la penna sono sul tavolo, dobbiamo curare anche questo tipo di dimensione della lingua. Il significato stesso, cioè che cosa voglio dire e come posso rendere quello che voglio dire, però anche il contesto, perché se per esempio nell'uso di una frase, anzi in una situazione particolare, una persona è al telefono, Diane è al telefono, uno di quei telefoni tradizionali con il filo che in Italia non esistono più probabilmente, e ha bisogno di una penna per scrivere, copre il ricevitore e chiede a suo marito ho bisogno di qualcosa per scrivere. Ci sono due modi per rispondere. Il suo marito potrebbe dire la penna è sul tavolo, oppure c'è una penna sul tavolo. Non so se rendo bene la differenza, però una delle due cose potrebbe irritare molto chi è al telefono e ha bisogno immediatamente di una penna, perché comunque lei non si aspetta che suo marito gliela dia così dopo tanti anni di matrimonio, eccetera, e indica, anche se la forma grammaticalmente è corretta, già nell'uso stesso c'è una forma che veicola un'informazione adatta al contesto, che poi può causare rabbia oppure può essere ben accetta per quello che lei dovrà poi fare. You're the same person in Italian, more or less. So how can we deal with this complexity? We have such limited time with our students. We can't cover it all. So one way to honor the complexity is to focus on the learning challenge at hand by letting your students show you what they need to learn, what their learning challenge is. And I said this is a kind of a big concept, I guess, but think of providing affordances rather than input. An affordance just is an opportunity to learn, because my students are going to learn no matter what I think, but they may not be learning what I want them to learn. So learning, as Leo down there says, learning is construed as the development of increasing effective ways of dealing with the world and its meaning. So rather than thinking of input, which is after all a computer metaphor, let's think of getting students involved in activities that provide affordances, opportunities for them to learn at their level of challenge. E allora uno dei modi per onorare la complessità è quello di accettare, di focalizzarsi sulla sfida dell'apprendimento
e di proporla, di farla arrivare anche ai nostri studenti, di cogliere l'opportunità di farli imparare, perché comunque loro impareranno, però noi possiamo accogliere la complessità o rifiutarla. Quindi dovremmo pensare più che all'input, dovremmo pensare alle opportunità che possiamo offrire loro per imparare, poiché l'apprendimento è costruito come lo sviluppo di modi efficaci in continuo aumento per riuscire a risolvere e per riuscire a comprendere il mondo e i suoi significati. Questa è una citazione da Parlier del 2000. So I've talked about the complexity. I gave you one example, just of one simple grammar structure. Language is complex in many ways. And I've suggested that the way to deal with the complexity is not to simplify, to honor it, but by letting the students show you where their learning challenge is. And so we could do an activity, for example, like this one. Who lives here? Who do you think lives here? For example, this is an apartment, a studio apartment, all in a very small room. Do you think it's a man or a woman? Anybody think it's a man? Some think it's a man, some think it's a woman. For those of you who think it's a woman, why do you think it's a woman? Because there are high-heeled shoes, right? What else? It could be a transsexual. There's a jewelry box, maybe a woman. Okay. Do you think this person, let's call it a woman, do you think this woman is an athlete? What do you think? Maybe. What would be the evidence? The evidence is there's an exercise cycle, there's a tennis racket. Okay, good. Do you think this woman likes animals, pets? Why do you think so? There's a cat under the bed. Do you think she's on a diet? No. Oh, why not? There's a cake on that number. Yeah. Okay. So this activity just is designed to let students speak. And what am I doing? I'm putting questions. What else? I'm listening to find out what the learning challenge is. And of course, many of you were speaking English fine, so it doesn't show it. But this activity, theoretically, you could get a lot of different language out of this. But I was paraphrasing, I was recasting what you were saying with, did you hear it? What was I using? See, you didn't even hear it. You don't have to hear it. Implicit, right? It's implicit. I was doing, there is, and there are. You think it's a woman. Why? There are high-heeled shoes in her closet. There's a jewelry box. There's a cake on the counter. There's a cat under the bed. There's a tennis racket there. So I was doing there is and there are. Now, you might not have gotten that, and that's fine. That's fine. But it's a beginning point for a contextual use of that. And I let you show me what you need to learn. You guide my teaching. Teaching begins with learning. As I said in Roma, teaching begins with learning. How is language taught? How do we deal with complexity? We let our students show us. How do we deal with language being dynamic? How is language dynamic? Well, certainly one way is, right now, it's dynamic. Time is passing. You're listening in real time. I'm speaking in real time. Time, as I'm all too well aware, is passing very rapidly. So there's a dynamic quality about language use at any particular time. But of course, as you well know, there's also language use or language change over time, not just in real time, but language is dynamic over time. And now there's a third way that language is dynamic, and I just created this term. I call it organic dynamism, and I'll come back to that in a moment. Per mostrare come si può cogliere la sfida di apprendere una lingua seguendo la sua complessità, c'è un'attività che
avete visto poco fa, c'era una stanza con diversi oggetti dentro e l'insegnante, così come ha fatto Diane, chiedeva di chi è questa stanza secondo voi, di un uomo o di una donna? E alla risposta degli studenti poi rilanciava un'altra domanda, perché? E per ogni nuova domanda chiedeva il perché. Così gli studenti dovevano per esempio giustificare il fatto che fosse di una donna perché c'erano delle scarpe con i tacchi alti, che fosse una sportiva perché c'era una racchetta da tennis, oppure perché che non fosse a dieta perché c'era una torta sul tavolo. La domanda è: vi siete accorti che cosa è successo? Cosa ha fatto l'insegnante? Sì, ha fatto delle domande, ma principalmente ha ascoltato e non solo, ma ha anche fornito delle risposte che volevano induttivamente far entrare, forse per la prima volta il sistema c'è, ci sono nella stanza. Non importa se gli studenti non hanno sentito l'uso di quella struttura, la cosa più importante è che l'insegnante tutto questo tempo ha ascoltato per vedere di quale intervento avessero poi successivamente bisogno gli studenti, perché la prima cosa per poter insegnare è imparare dagli studenti stessi e attraverso le risposte gli studenti ci insegnano cosa l'insegnante deve poi fare con loro. Per invece andare al discorso del dinamismo nel senso della lingua che cambia nel tempo presente e nello scorrere del tempo, da ieri a oggi, negli anni, eccetera. E poi dinamismo nel senso che la lingua viene vista come un dinamismo organico che adesso spiegherà. So I will come back to organic dynamism in a moment, but let's just take a quick look at how language is dynamic over time. It's used in real time and over time. So we have some examples here from Shakespeare, and we see that I've highlighted are going to, our journey to show you that it's common in languages to take a verb like go or journey, but go is more common. And it's a verb of direction, isn't it? In forward motion. And a verb of forward motion, are going to see the Queen's picture, for example. It means we're going from one place to another place. It's a forward motion, yes? But as the language evolves and changes, we start to see that the verb go doesn't mean just direction of space. It means what? Direction of time. So it starts to become be going to, that later, of course in English, becomes the future of intention. So here, Valentine says, I am going to deliver them. It's not just from one place to the next, it's the intention of time. And so over time, the meaning changes. It takes the meaning of the ambiance, of the environment, and it coalesces it. So a verb like go, it's a spatial verb, can come to be a temporal verb. Okay, I'll stop. Allora, vediamo degli esempi su come può cambiare il significato di una particolare forma in inglese. La forma è going to, però sarebbe andare, il nostro andare, ma c'è stato un cambiamento, ci sono degli esempi dati da Shakespeare, per cui usare quella forma può significare, nel primo esempio significava vado, mi reco a vedere il ritratto della regina, nel secondo esempio invece era un vado nel tempo, quindi come cosa che farò in un tempo futuro, oppure un viaggio per incontrare una persona. E poi in quest'ultimo esempio invece è un'intenzione di andare, si potrebbe tradurre, a dare delle lettere a un messaggero. But it doesn't just change in meaning, it also starts to change in form. So over time, I am going to becomes I'm enough. It becomes a fused form. And you don't hear I am going to. You hear I'm enough. I'm going to go to school today. I'm going to go to the Congress today. The fusion of 3 or 4 words becomes one phonetic
contour. Notice it's the be going to future that gets coalesced, not just any use of be going to, because we have the be going to and going to of the present continuous or present progressive. And I can't say, so I say I'm going to the park, right? But I can't say I'm in the park. So it's not any be going to or am going to. I can't say I'm in a park. I can only do it for the future. I'm going to go, or I'm going to go to the park. So the fusion comes with use as it becomes almost one form, but only for that meaning of future. Allora, sempre per mostrare questo dinamismo organico, la stessa struttura, la stessa forma è cambiata non soltanto nel significato, ma anche nella pronuncia e in fondo anche nella resa della forma stessa, per cui non si dice più I am going to, ma I'm nella stessa forma. Però c'è anche da dire che questo cambiamento, questa fusione di parole che vengono pronunciate tutte insieme come se fossero una soltanto, non può essere sempre fatta, perché anche lì c'è un limite, quindi soltanto se ha il valore di progetto futuro si può usare questa fusione. Quindi la stessa forma è determinata dall'uso e determina la fusione della struttura. So how does language change? How does it change from I am going to, or Duke is going to, Valentine is going to become, I am going to become I'm gonna? How does that happen? How does it happen that the go verb of space becomes the go verb, geo verb of time? How does that happen? How does it happen? Well, usually linguists are focused on language now, language use now, or language over time. You're a historical linguist or a sociolinguist or a grammarian at this time. But they're interconnected, aren't they? In fact, organic dynamism is at the nexus of real-time and over-time dynamism. In complexity theory, we learn the act of playing the game has a way of changing the rules. And by the way, this isn't meant to be linguistic rules, but of course it can be. The act of playing the game has a way of changing the rules. By using language, we change it. We're changing English and Italian this morning together, because as we use it, we put other ideas in circulation, you talk about them, maybe you tell your friend later, maybe not, about them. We're changing the frequencies and the patterns of English and Italian today. The act of playing the game has a way of changing rules. Therefore, learning another language is a matter not only of learning conventions, of course it has to be, but also of innovation, of creation as much or more than reproduction. As a teacher, it's not that I'm taking what's in my head as a language teacher and transferring or transplanting it to yours. That's not what I'm trying to do. I want you to be able to innovate, to create, not to reproduce my knowledge. Tornando all'esempio di quella forma verbale, abbiamo visto che aveva un significato nello stesso periodo di tempo, quindi di Shakespeare, che poteva essere spaziale o temporale oppure di progetto futuro. Poi una forma che invece è diversa adesso nel presente, però una forma che è relativa soltanto all'uso come futuro. Ecco, da questo noi possiamo dire che mentre generalmente i linguisti fanno una differenza, quindi o studiano l'evoluzione della lingua nel tempo, oppure osservano la lingua al presente, in fondo le due dimensioni sono collegate e interagiscono continuamente in questo sistema, in questo dinamismo organico. L'uso cambia la lingua, usare la lingua oppure playing the game, giocare a un determinato gioco fa cambiare le regole. Perché nel momento in cui usiamo la lingua le idee entrano in circolo e la modifichiamo sia nel presente che rispetto al passato.
C'è anche un'altra cosa che riguarda l'apprendimento. Non è soltanto apprendimento di convenzioni, ma comunque apprendere una lingua significa anche innovare, creare, ancor più che riprodurre pedissequamente quello che viene insegnato. We can't stop there for consciousness raising and just letting students become aware. That's important. But since it's a dynamic process, we have to think in terms of languaging, or the term that I have created, grammaring, to refer to grammar and use. Grammar is the ability to use grammar structures accurately, meaningfully, and appropriately. It's a process, not a product. It's a skill, not knowledge. And we have to think about how to bring that about. And I suggested earlier that we could do that with psychologically authentic activities. Noi non ci dobbiamo fermare ad aumentare la consapevolezza, anche se è molto importante. Quello che noi dobbiamo fare è pensare alla lingua in termini di fare lingua e fare grammatica, e questo comporta la capacità di usare le strutture grammaticali in modo corretto, significativo e appropriato. Questo è un modo di vedere la lingua come un processo e non un prodotto. So, just 2 more simplifications and then I will conclude. Simplification 6 is the assumption that teaching causes learning, that there's a direct, proximate, causal link between what is taught and what is learned. And again, Christopher mentioned this yesterday. Teaching doesn't cause learning. We know that. We know that we teach and students don't necessarily learn, or they don't learn what we are teaching anyway. They are always learning. That doesn't mean we don't have a role. We have an important role as teachers, but it's not a causal role. Right? We have to teach as if we can cause learning, as if, but we know we don't. It's true. So, maybe I should stop there. E ancora delle semplificazioni. Il fatto, noi sappiamo che quanto detto Christopher ieri è vero, che non necessariamente insegnare provoca l'apprendimento, però questo non significa che gli insegnanti non abbiano un ruolo che non è provocare l'apprendimento. So the next slide is a series of 4 graphs, and just very simply, these are 4 graphs that show a class of students, and we measured their language development at 4 periods of time: June, August, October, and November. This was research conducted at the University of Michigan. And you see the lines on the measures of accuracy, fluency, complexity, vocabulary complexity, and grammatical complexity. I can tell you about those if you want, but basically we measured their language development. Now, if you were the teacher of this class, how would you feel? Would you feel good? Yeah. I mean, the lines are going, maybe they went down a little bit, but basically they're going up. People seem to be learning. They're increasing in their accuracy, fluency, graphical complexity, vocabulary complexity, and grammatical complexity. However, okay. Allora, questi sono i grafici che riguardano degli studi su degli studenti che sono stati registrati in 4 momenti differenti, giugno, agosto, ottobre e novembre, sia per quanto riguarda la correttezza, la scorrevolezza, la complessità lessicale e la complessità grammaticale. Se voi foste gli insegnanti probabilmente sareste contenti perché tutti gli indici vanno verso un miglioramento. So this looks pretty good. As a teacher, you would be pleased by this. But what we did then is we took it one level of scale down. And we looked at the individual learners, the students. And this is what we see. A great deal of nonlinearity, up and down, in some cases in regression. And in some cases progression. But it looks quite different when it's average. Averages are good. Group averages can be good. They can be useful. But they also conceal a lot of variability. And here's another view of that where we're talking about individual students now. And you see their profiles are quite different.
Invece, se però noi osserviamo questi diagrammi dal punto di vista delle differenze individuali, vedremo che non tutti vanno verso un miglioramento, alcuni subiscono addirittura una regressione. Questo perché la media può essere utile per vedere l'andamento della classe, però la media non ci permette di vedere la variazione, la varietà all'interno dei risultati individuali. Simplification 7. It's a simplification to assume that we are language teachers. In fact, we do teach language, but we also teach language learners, and we never want to lose sight of that fact. Even though what I showed you a moment ago looked rather chaotic, if I can use that word, what we start to do is we start to see that there are patterns among our students, patterns of learning. So, for example, the learner that is L, it's marked with an X. You'll see that she, in fact, focuses her attention more on developing fluency than grammatical complexity. Where learner U, the pink-purple box, spends more of his time, or actually it's her time, on grammatical complexity, not fluency. Do you see the pattern? And the others are somewhere in between. Dunque, noi non dobbiamo dimenticare che non insegniamo soltanto una lingua, ma noi insegniamo a delle persone, a degli apprendenti. C'è anche un'altra cosa che scopriremo osservando il diagramma precedente, che nei 4 indici, correttezza, scorrevolezza eccetera, non tutti fanno le stesse scelte, per cui per esempio lo studente L ha aumentato di molto la sua scorrevolezza, però lo studente U invece si è concentrato sulla complessità grammaticale. And the same with the next one. I won't bother describing it. Again, you can see L is out there working on vocabulary, the others more on grammatical complexity. I'm just going to keep going. È la stessa cosa, si può vedere dagli altri grafici. Qualcuno lavora di più sul lessico, altri sulla grammatica, eccetera. So students find their own paths in learning. They find their own trajectories. You know that. You know that. I feel almost embarrassed to tell you that, but I think the research bears that out. So what can we do as teachers? We can look for learnable, teachable moments. We can provide feedback judiciously, focused feedback judiciously. Let me just give you one more example, then I'll stop. This is participant U. She was telling a story. She told the story at 4 times, and she wrote the story at 4 times. And I just call your attention to her use of prepositions. So in June she says, lived in Detroit. In August she says, lived at Detroit. In October she says, lived in Detroit. In November she says, lived at Detroit. And similarly, at, in the oral story, at, in, at. This to me suggests, she's a Chinese speaker, and Chinese doesn't make a distinction between in and out, the English in and out. So, but this suggests to me a teachable moment. A moment to come in and say, this is what chaos complexity theory would say is a bimodality. Bimodality, 2 forms alternating over time. It's a chance to come in and to do some teaching. This is a possible learnable moment, certainly it's a teachable moment, to help students, this student, understand in versus at. Quello che abbiamo visto prima è anche un esempio di una studentessa cinese che in 4 momenti differenti, facendo la stessa descrizione sia scritta che orale nella stessa storia, usa insieme al nome della città prima la preposizione in, poi a, poi in, poi a. Che cosa significa questo? Questo ci dà l'idea che quello è un momento prezioso per l'insegnante e un momento prezioso per l'apprendente che noi dobbiamo sfruttare, e infatti questo è il nostro obiettivo, cercare di non far scappare, di non farci sfuggire quei momenti in cui insegnare e imparare possono essere molto importanti, molto rilevanti per lo studente. So I said there were 2, there are 3. One last simplification is that we need to be aware, and maybe you are,
the learners don't always think in terms of the same type of language units we do. I mean, it's not that they have the verb paradigm in their head and they're waiting to fill it out. Sometimes they might think of verbs, but they might not. They might be thinking of very different language units and different ways of expressing themselves, positioning themselves, from the way we're thinking and doing that. So this is just one quick example. I don't have much time, but participant R, for example, in August says, my husband came to the U.S. By the way, the spelling and everything else is preserved as they wrote it, so there are some misspellings. My husband came to the U.S. in August, right? In October, she wrote, my husband went to the U.S., to the United States. And in November, she wrote, I followed my husband. You see the difference in positioning? So she is trying to tell her story, but the way she sees her own role has changed. Furthermore, and I can't really show you, we often see that students put together sequences of words that aren't linguistic units that we know. They don't think about filling out a paradigm. We know the paradigm. They're not looking to do that. Gli studenti non pensano negli stessi termini in cui noi osserviamo e analizziamo la loro lingua, per esempio separandoli in unità linguistiche, ma la usano anche, la cambiano in base a quello che vogliono esprimere. Quella studentessa raccontava una storia e nella prima parte di questa storia diceva mio marito è venuto negli Stati Uniti, poi in un secondo momento mio marito è andato negli Stati Uniti e poi ancora io ho seguito mio marito negli Stati Uniti, quindi probabilmente lei attraverso, anche se è una unità linguistica, ma c'è dentro la sua volontà di esprimere se stessa. Gli studenti non pensano soltanto in termini di unità linguistiche. So, given the complexity and dynamism of learning, of language, it's really important for a teacher to be a manager of learning. That's the role, I think, we should ascribe to teachers. And how will they become a manager of learning? Well, I've just in summary, because I've covered all of these points, said that teaching language is a complex dynamic system. One has to honor the complexity, not oversimplify it, but focus on the learning challenge that your students show you is theirs. I've said that in order to help students be able to overcome the inert knowledge problem, we must create meaningful, psychologically authentic activities where they can show us their learning challenge. I said we shouldn't stop at consciousness raising, giving them rules or raising their awareness. Remember, language is dynamic. They need to, the act of playing the game has a way of changing the rules. The act of playing the game has a way of helping to develop the rules in students. And I said, look for learnable, teachable moments. Provide focused feedback judiciously. And finally, practice the management of learning. E quindi ecco che il ruolo dell'insegnante deve essere questo, essere un manager, essere un organizzatore dell'apprendimento, e ciò comporta tutti i punti che sono stati visti precedentemente, accettare la sfida presente che ci pongono i nostri studenti, creare delle attività che siano significative e psicologicamente autentiche, non fermarci ad aumentare la loro consapevolezza sulla lingua, ma fargli capire quanto dinamico sia il sistema linguistico, cercare quei momenti, sfruttare quei momenti preziosi per fare imparare e poter insegnare qualcosa e praticare l'organizzazione dell'apprendimento. Thank you very much. Thank you very much, Diane, that was fantastic. Ci vediamo fra 20 minuti.